Good evening to Kwaniriza ku Junction ogambo che Jody Jesinzidde okubango tulaba. We are hoping that everything is going on so well. Ebitanda terera, I assure you no situation is permanent. Auntie Sumakula and Pav in the Junction. Amasanganzira where we agree to disagree but end up agreeing in a way. You always take it to our Facebook page, no tubulira how you're feeling, or you take it to our YouTube channel as well. Our topic of discussion today was how do you deal with a manipulative spouse? A spouse who uses their position or their place in your life, knowing that you have a soft spot for them to get what they want. Mugamba mutya. Tuli. Weda njagala kwata ko kubulunda. Njagala nnyo, I love yellow. Yellow is my favorite color. Thank you. Nekuddako red. Waliwo color gye njagala gye siriyambala is purple. So whenever I see it on someone. Are you serious? Yes. And whenever I see you wear purple. But you would look good on waliwo yolroyo mulungi. Olo nonali dark. So when Pavin puts it on, because she's light, she looks a princess. Kati nze sisobola. No, you would. No. Yeah. Maroon is okay. Especially if it's velvet. Banange waliwo ebintu bye twagambye. One time we talked about ayambadde kapusi. I love it. Oh, thank you. It's sequin, it's playful. It's nice. It's chic. Yeah, I like it. Thank you. Thank you. That cuts 10 years. Yeah. So are you manipulating us right now? Mommy, we are going to share that. And you're like, it's okay. Oh, if you can find it. And I'm like, no problem. It's okay. I used to also dress with my mom. Kati ate waliwo ajja zaabeti mugenda kwambala mwenna. Ate oyo zaabeti mujazirwanira akwate nasike nawe nga bwosika. But it's good to have such moments with your children. Yes, they grow up and find you. Those are moments. Yeah, they will remember. They are good memories. Manipulation is whereby Nchalaba bwala bwa Pavin. Ebabukoze bulungi. Thank you. Ezange nazigyeko wano kata byennaguddeko muyinza n'okukala. Tugere ku manipulating. Naye ekintu kyenjagala ennyo ku bakyala abategeevu. Baako ebintu ebimu by'okyusa ku mbeera zo. Omwami bw'amanyire nnyo okulaba nga buli kaseera enjala mpanvu. Olumu okyusa. Yes. Olw'olumuggyako ko. Ate waliwo ababeera nga bo tebabangako nazo. Olumu lulabikako bulungi. Tekako ko obwala. Because akasi tulina programu zaffe. Nina ennaku zemanyize siyoza. So nja kuba n'enjala. Zotoka mule katunda nga wakamudda akabiki n'otereka. Like Sunday, I don't wash on Sunday. I don't do any. Omanya abaami enkyukakyuka eno ye bakolera ekintu. Amaaso munenganya. Era bw'aba yeewuguusizza ngamba kwewuguusa ng'agenza okwenda era anoonya nkyukakyuka. Anoonya kyanjawulo eri. Kakati bw'oleeta no, tugambe si kwenda. Tugambe tomuleetera kubanga amisinga the woman you fell in love with. Yes, so bring the nkyukakyuka here. And nchuka nze bukyanga ndaba Pavin mpozi bweyongeddeko bweyongezi waitewe nga okola ganga ngoja naye nga weefaako kale si nnyo naye nga weefaako. But these days she's more than the other Pavin. Once you start adding on a few pounds you have to fight. Nedda naye okuva edda nga weefaako even before marriage. Pavin even before marriage. Yeah. Tulete buli obufaananyi ng'okyali baby muganga. You are okay, you are enough. Ekisooka tetwambala ngoye zezimu. Engoye zange tezituuka Pavin nene. Wano yayambala ekiteeteeyi kyange n'akijjamu n'akinteerawo nga kigudde. Ne mugamba you're not big, you're not fat. Steal it and reduce it. I have to take it. She's put on some. Yeah. That is how people go astray. I will not listen. Nga balaba mutabani waabwe alina w'ateeka emmere. Wakakati bwoba tomuvuganye mu height wakirika fresh kwe kama nze yange height ejire muno nedda sigamye tigaziwa naye bera moderate kwe at least balabe nte bambi bano beesaana naye ngasaba obere katini ate ne mu height kabulira mu kilo ye munno naye atandika ogayi naye tulina okubeera size ze basitulako nebino ebyokuzirika omusajja n'ayita asikaali ne bakkululanga ensawo y'amaani asikali awo naye wafunira ka chance manange nyambako teeke mukyala wange mmotoka mutwale mu ddwaliro asitula kyawansi manipulation anti amagulu kyekitundu ekyawansi amagulu emirundi egisinga ate omanyi omukyala Katonda alina engeri gye buli ku paati y'omubiri olina kyosangawo olina kwatwako mulala kubanga boga nti kale asikali kwata eruddeyo mu maaso abeera waneeno
bw'ogamba kwata amagulu eno ng'alingiza ali mu bisambi gw'ogamba tukoze tutya kwegamba mwami alina okwesitulira abaami oba oli mutono oba ofaanana otya beera ng'olina abilite beera fit kuba lebba esobola okubaluka ennaku naye bino mu ntebe n'ogwa ku bbaawo n'awulira ng'omugugu nabanga tasoma mukwano mukwano tetera ku mazzi omusajja alina okubeera fit. Manipulation is omuntu gw'oyagala ng'omwagalira ddala ebyaddala. I think you shouldn't manipulate them. We find ourselves manipulating them. Anti so mutubuulirira basenga nti omusajja omanyi woolina omusabira buli by'oyagala. What is that? Musomesa ki ekyo? That is being kusoma mbeera to be kusoma mbeera. Muyina enjogera egamba nti omusajja oba oyagala ayina ekiseera wasobola n'osayiningira endagaano y'ettaka. Buli kyayagala wali mu kaseera kali nga anaatera otutuuka ku ntikko bw'ati. Ng'ologyayo endagaano y'ettaka. Ng'ogiteeka wali essaawa eyabategerera musajja wattu ateekako omukono. Isn't that manipulative? Muleka amaliriza omusajja akagoba amala okukamalamu awo nno nga atandise okufuna ekiwujjo ate nawe but still that is manipulative. Lwaki olinda wali nga amazembe omalamu akazannya era anyumiddwa nnyo oleete empapula asayininge obanga omuntu ali ku deathbed nti sayininga. Naye ati kakati when we are married and we have loved ones omusoma embeera there are things that you understand of them that you know that they're interested in era omanya wa watanyiigire ng'olina kyo embeera zo z'oleese. So sometimes minimal manipulation would do a little bit of love chemistry in this relationship really. A little. Yeah kubanga n'okutunula obutunuzi bw'oti obeera omumanipulatinga oteekayo akamaso omutega akamaso naye akati gwe n'obeera bakaseera ng'omagula amaaso nga security guard olinga gwe batadde ku banka nti kuuma. No. You should there's a minimal manipulation that can be accepted or could be accepted or make sure nti tategeera nti you are actually manipulating. Just do not. They do not get to know anti so. Ati ono kyagambye nti kati awo okumugera nti omulinzi amaze omupiira. Omumanyi omwami wo nti akabozi kamuyisa bubi. Kati nga toyinza nga tokamuwadde atabuka kati ng'okimanyi olinaewo mukwatira musajja oyo okumpa fiizi kamulinde okumpa ezengoye kamulinde wano omuntu ng'omwagala ate tokumanipulating. Anti so sima basenga batugamba nti wemba muli mu kazannyo kaliyogera buli kimu kyoyagala nga likkiriza bambi lisajja lyattu okkirizibwa okusoma embeera nawe n'obaawo ekintu kyo ekiteeso kyo kyewandyagadde kiyitewo naye nga si mu kugenderera ku manipulating. Tusooka oba manipulation kyeki eriyo ayinza okubeerayo nga well, in my own words, bakutene dictionary. In my own words, I think manipulation is using the powers you have over someone to get what you want. Taking advantage of them. You take advantage. In a very sly way. Yeah. Era nga buli kimu tajjagaana kati n'otandika okumuzannyirako. Well, what Antiso is saying is to get your way. Sikiriza na manipulation because manipulation is not actually a good thing. It's not love. Getting what you want from your spouse is something different. Asking nicely under their expense, under certain circumstances whereby you know he has a weak spot for you or he at this particular moment he can't say no. No mukirizisanga teyandyagadde. That is manipulation. Omuntu nomukirizisanga teyandyagadde. Because let me tell you, I'm always telling people, if you want something, ask for it. Asaba aweebwa. Do not be conning, do not be sly. Era omuntu okuma waliwo ensonga lwaki akumye. Omukazi oyo yankozesa ensobi because you used to manipulate him into certain decisions. Pavi kese nkubuge. Awo essaawa eyo bw'osabira kyoyagadde amanya gonna nerya namugambe tuligatteko ensaba gy'osabamu ekintu it matters. Oba omwami newandibadde nti 10 ku kinnaakyo teyandikyagadde kukikuwa naye mu bulungi awaliriziddwa kikuwa okusinziira ku mbeera gy'omusabye. Si bulungi omutadde mu position nga alina kikuwa naye ng'abadde talina kikuwa. Anti so kansoke nkwe example njagala kwegerezaako njagala ngereze ku ggwe kamugerezeeko anti njagala negerezeeko nga nawe nkugattamu anti so tumanyi nti omwami wange mukamawo ne tufuna misunderstanding ku mulimu because colleagues bafuna misunderstandings naye nze nenkisussaawo kati nenzira ewaka
n'asanga nga bulijjo nfumba kolo sifumbye bulijjo nsmailinga asanze enkaaba bw'aba abadde nga tulina okubeera babiri neŋŋaana okubeera naye because nakunyizizza ntuuse kuba nsonga gy'olaba exactly laba najja atobedde amanyi nti muli baamuki tuli baamuki endako kati nentandika okkaaba n'ebyekisenga obizize mbizize bango bye yeso ate twagala okugamba nkozeseza my position nga Pavin bwagambye wrongly ne muteeka mu position ebeera ng'asalawo ng'asazeewo bubi naye nga ye tamanyi nti asazeewo na bubi nyinza n'okuba nga mbadde nnimba exactly later on wakitegeerera now that is manipulation saamuwulira definition. Manipulation is the skillful handling, controlling, or using of something or someone, but this word has a negative connotation. A manipulative person knows how to twist words, play on emotions, and otherwise manage a situation in a sneaky fashion. There's nothing good about it. Ekigambo sneaky tukijemu. Tokijamu. Control. Tochijamu makula example jakuwadde a controlling nze kyeyandikoze because a normal person would listen to both people naye a controlling the emotions ze by removing what now the husband ate ye boss kati mutadde mu position yerondako it's either Auntie Sue or me. Now the person knows how to skillfully use their position and to twist words exactly skill no Auntie Sue chenali nkugamba ku Bible obukugu obubi ndi mukugu mukukyusa ebigambo when you pull out a word no chinyonyola to feed your own explanation. That's not how it is. Tuchijeyo nga sentence. Kyonna nga bwekiri kiringa genda mu Bible no jeyo verse kolera nga weerabidde ekyasose n'ekikimaliriza so that it means what it means. Skill on its own is bad. Now, no, it's good. Skill on its own is good. But now in manipulation, they are telling you, kale yes, tetuganye, olina obukugu mu kulimba. Oyina obukugu mukukyusa to suit you. Okozesa skill, okozeseza obukugu bwo bwandikoseza Auntie Sue oyinza okuba nga talent yo kati nyinza okuba nga obukugu obwo bwandikoze bulungi nga ndi mu kumarketinga product ya salt but still era oba olimbye nga ndi mukugu naye kati nzize ewaka ndina mukaaba ndina kola ki omwami nabulwa emirembe ayagala beerako nange talidde na mmere ne mugamba nze sigenda nagenda ku mulimu nga Auntie Sue akyaliyo I cannot you are not as heartbroken as you show. Yes. I'm not even You're doing all those things, the emotions, the skill, everything is to work for you. I'm playing with his emotions. You are already mentally his emotion is love. Omusajja anjagala. The love that he gives you. Yes. Nenja abusing anagikozesa bubi. Agenda okurealizinga nga afiiriddwa Auntie Sue. Naye namutadde mu position nakoseza obukugu obubi. Nakikozesa bubi nakoseza position ya wife. Okubanga I abused the position. Kansubiranti atete tuganye bachala kubeera bakugu. Tebalina kubeera manipulative. Do not manipulate. Kulabu gye bakulaga. To ask for what you want and to ask for it nicely is human nature. Because if you notice abantu abamu ne mukusaba agonda. Me, my voice tone changes automatically. I was born like that. When Manjukira went, no, I am being polite about what I want. Being manipulative would be nzokugamba netandika okusalawo story nesala ebigambo nenimba nesula nethrowing a tantrum nga change agala sente. Bwobo yagadde sente omwami mugambe taata nandi agadde okukka sente okukola kino netulimba njiba naye mama wange agenda kufa bamusazeko okugulu ababbi bamuyingiridde. You're manipulating your husband into giving you money for whatever it is because that you want to do. Mami wo with your kati mama wogamba bamwadde ekitanda bamulongoseza tugenda kuziika bannange tuweyokeza amabugo ate bagambye ne coffin ffe tugigula Auntie Sue obadde ojja tubadde twogera ne Pavin that it happened in the Bible tubadde tunyumya story ya Joseph and Potiphar's wife
ye yali agala raping omusajja adduse n'agenda kati akubye emiranga ajeke ngoye akubye emiranga anyanga engoye aziyambuda zikaseeri omusajja abadde ankutte yeyanjuluzza bawo wali osubira akole ki of course yamukwata n'amusiba naye kakati waliwo okubeera nga originally omukyala tabeerangako nakawoowo mu kamwa naddala era bw'abanga nze mwamiwo okimanyi naye nga bw'aba alina kye yeetaaga olwo ateekamu n'ag'omu buto gonna n'aba mukkakkamu n'afukamira ne wansi ky'osaba olina okwewombeeka olina okwewombeeka kuba oli mu kusaba kati lwaki tosobola nakwewombeeka biri ebiseera ebirala by'oba tosaba ekyo tukiveeko tetuli mu kubuulirira byakwewombeekako we are talking about manipulation there is a difference era njagala abakyala bayige nti waliwo enjawulo okugonda wuliriza antisu okugonda okusaba kyenjagala I am just being calm okitegeera kuba sente n'okulimba okufuna sente n'okusala ebigambo oba okufuna favor okuva gy'oli kyanjawulo that is what we call manipulation nti ogenda gamba okoyeewo notandika okuwayiriza abali ku mizigo byonna nti wano nsanga basuddewo emmese enfu engoye zange bazisuula mu ttaka naye bayampe mudde landiroodi ankwana landiroodi ali mukunkwana landiroodi omusazeeko emisango mu kifo ky'okulimba so that the situation is so bad in your favor omwami apapa yakugjewo naye ng'oluusi ne budget si nteefuteefu college that is why most women become manipulative kakati manipulation mukkiriziganyiza naye kati kitegeeza nti gwasobola okugonda ng'osaba practicinga n'okugonda n'obukkakkamu nga tosaba anti sokkiriza nti okugonda nyinza okuba nga ndi mugonvu nedda nyinza okuba nga ndi mugonvu naye ne mu kugonda you people oyongerako ku kugonda. Do you get what I'm saying? It's like if I worked in a certain corporation and I met my boss on a normal day, I would be hello bichi, but when you're called into the office ochuka oba mukkakkamuko weetowaziza kitiibwa kaŋŋambe omwami w'ekitiibwa ky'omuwa abo tujja babulira olunaku olulala anti sagala ogambe nti omukyala buli waba ayagala ssente agonda bugonzi nedda it's kwetowaza because sigenda kuyimirira ku level neemu naawe because now I'm begging I'm asking for something era nja kugamba hi Makola do you have like a 50k tukyuka yes oba ogonda naye twawukane n'okubanga okuba n'ogamba god forbid kuba akafaananyi pavin kubidde wali mpaddeko ssente nga pavin n'ebintu byange biki naw ge mazima laba bwekkubira nkimanyi Pavin ayagala Felan ne mugamba Pavin Felan mutwala mu ddwaliro bagenda mu ekitanda I need $1 million shillings okimanyi nti nja kugenda oba agenda na kwewola now that is manipulative nenga sente ate sizagala lwa Felani because manyi Pavin bw'omugamba ekintu kwata ku maama wo ku mwana wo agenda gweddalu kuba ajja gweddalu kati nenkikozesa nenga si kituufu antiso abakyala waliwo magezigezi street smart omuntu bwebubbi bwebuyaye obufere oli mubbi by the obulako nnyondo na butayimbwa that's it for me that's it that's it and so many people that show that your partner is becoming manipulative yes and that's the thing mukama yatukweka emitima because you can never know I've been in situations whereby you're held up thinking probably this person is lying and it ends up it was true nogenda okulira atembu yafuna obuzibu bwe buti kubanga mwamumanyira okulimba olwokuba bamumanyira okulimba so the people who are used to manipulating please stop they take advantage I have an example of a man I'm sorry but yeah I'm going to do it because he almost took advantage of me and all not sexually sigena kwogera linnya but he used to come here I know the guy who used to come there is a guy who used to come here yes afiiriddwa omwana ono afudde do you know what he told me my child is dead we are going to put the child in a box and sit on a border and go to bury now you know me I'm like why don't we get like a car so that maybe that the child is taken in a respectable
sente kakati nga bw'obimanyi ngenda ko wamwamise kubira nanga chichi what nedda nange ndabadde nakimaliriza dda so that is what they call manipulation and the thing is chobola banze abantu aba manipulating ambayita babbi you a crook they do that agenda kukozesa situation don't take advantage jebali abakulimba ati jangu kuyingize mu Illuminati sasula obukadde busatu kakati yagala kuyingira mu Illuminati to become rich overnight why don't you invest that 3 million into a business no zifula business oshitegera they tread on your weakness abagundi jebali banabbi banji abasaba namanya nze I remember there's a certain babe abereyo mu kiyaye I wish I could even drive you there because I remember her kati muchala yagambanga God, I'm sorry if it, but omanyi nga bw'osoma embeera n'omanya nti ba campuses ebizibu wabye ebisinga abortion omusajja ndeseewo nandyagadde okufuna omusajja bweti kati nojja nakukebera mu Junction oinayo step mother wajja mukulu buto mulaba omwana kirabika yabadde mulenzi wuno mulaba natandika okugamba kakati empire sente bweziti ojja kunyongera bwe because they manipulate you according to the situations that they know that most people commonly go through. Naye yakukwatanga bukwasi bwati mukono oba yatandika alinako byakubuuza. Anti no wetotola mpola awo namala na deducing what she thinks is the problem. Oba omuntu bwabazze gy'oli omugamba what brings you. Waliwo buzibu ki? Okyali ku junction tugendera ddala maaso era nga twogera ku manipulation, how to know your spouse is manipulative and how to deal with it. Toval. Tuchagendera ddala maaso Auntie Sue Makula and Pavin. Let us know, have you ever been manipulated and how did you deal with it? Omuntu atayagala ba mama we for a husband nga omukazi tayagala side yo yibe bantu abajje wakanagana n'okwegatta nawe nti baba mu njumba bajja kumpulira because amanyi awojja kubagoba ku speed. She is manipulating you. In case you are wondering, that is what manipulation is. Ayinza okubanga watidde Auntie nedda kola bwoti togattako kiri that I will not be with you because your mother is here. Just tell him I'm not comfortable with the in-laws being in the house. Togattako kiri bw'obeera nenkankwase aina weapon. You have a weapon. Anti kyalina era kyalina okukozesa. Kati kugamba bagende maaso ne manipulation. Sigamye nti bakikozese naye njagala ate nabo tubategeere nti bayiiya. Personally, I would tell you to learn to talk to your husband or your wife. Yes. Learn better ways of communication instead of always holding back. Because of that, and he fails to you choose have a between weapon the against family your person. And you, he's going to get someone on the side. Auntie Sue. We also need to know what causes people to be manipulative. Wait, Auntie Sue. What will the definition? You are controlling your husband. Ng'okozesa ekintu ky'omanyi ky'ayagala. But talk mugambe. You do not control him like that. Ekyonze sikiganye. Naye njagala tusaasireko n'ono ali manipulative. Sigamba nti muwagira. No, instead of kusasira, let's teach them to find better ways of communication. Toteekako nkukwasa. Ate bw'okwasa, that is what pushes them away. Because ky'ogaanye omuwa, probably at that particular moment abadde akyagala. So, how about you openly communicate without nze bw'otakola bw'oti ngenda kukola bwenti. Okitegeera? It's like people who ask for jobs. If I'm coming to work for you, but you have to do this. Natandiko manipulating built around their talent or what they have to offer. Exactly. Ate usually abantu bw'akitegeera nti oli manipulative, oba obadde manipulating. Yes, they will lose trust. Osobola okuba waliwo abakazi ng'ekigambo ekikuli mu kamwa ebeera nga threat all the time. Bw'otakola kino nnoba. Njagenda. Naye nga ye weapon yo kimanya akwagala nnyo atuuka n'akoowa ekigambo ekyo kati ate tugattemu abaana ogende mbere nga nakuzaalira omulenzi omusika mutwala nga ke kabiriiti kokka bambi nolaba omusajja bambi omwana tomutwala obadde oyagala tukole ki awo ne mulyoka mukakkana ne muteesa ekyo nze kyempita mwe mukiyita manipulation mu luzungu bufere naye nze nkiyita witchcraft dogo
it is controlling pavyachogedde mu luzungu ddogo lyennyini kubanga ate abantu abasinga bali manipulative emirundi egisinga aba yakuteeka mu ccupa ate nga teyakuteeka anti ye ccupa manipulation ye ccupa tolina we weekyusiza nga tolina na solution yonna out ate nga yakuteeka na mu ndeku nga ne bweru eri tolengerayo. That is very true. So we have to find ways of you know, we have to find ways of way ya planning, find better ways of talking to your spouse. Tobanga ko kyokozesa all the time tikankozesa kino engenda kukwasiza ku kino bwe batokikkiriza kino kye kijjokola. Let us be very communicative. Let us be people who talk to each other, because osobola bikola byonna n'atandika obimanyira n'abimanyira lumu amazima gavaayo oba n'akoowa ozze omugamba nti mama afudde, mama ali ku kitanda, mama laba kolono lw'omugambye n'afiira ddala oba notandika nti kale talwadde nakulwalako naye nga bulijjo ogamba nti mulwadde oba okyayogera bwotyo ng'ogamba nti mulwadde bamuwadde ekitanda laba aba ayita bw'ati emulago nanga naye kangene nkyama embuuze ku ki ku mumaama omulwadde owooza bulijja nti ali mwodi bwoti ne bwoti biki laba bwatuukayo nga taliiyo nagamba nti tulina ano mulwadde bw'atyo n'atandika okwebuuza ki ekigenda kati nakubira simu ng'ali mu ddwaliro mpozi omulwadde That is bad. We were talking about manipulative spouses, but it also reminds me of people bankuba cheyo awereza akasente ke omukubide bifaananyi by'ennyumba omumanipulating omulimbye yongerayo calls zino ze tolengera amabaati kati we gatuuse lengera bambi. But taking it to spouses oba abaami baffe oba abakyala baffe n'abaami bamanye tuzanya game. Abaami batuzanya nnyo ate abaami bambi abaami amagezi ago ag'ekikugu ako gatera kubeera g'abakyala naye omwami ate bw'abeera nago oba owedde. Anti suwala olabye omusajja awasiza single mother ng'abaana bo bakozesa obubiriitibwa kimanyi anti wanyiize muyinza okuba yakuvumye nakkuba n'akola ki n'amala n'agamba bannange olaba naakana kuba akaweerezayo emitwalo eta n'akaweza 10 fees ezibulayo omwana nakwe mami anka aweereza ssente oba dadi aweereza ssente bwe ziti anti so ng'olyoka oddayo munange oba obusikaati naye ng'obusikaati obubako ki anti alina waakwata awaluma anti so these people know let me tell you men know the way to get into Auntie Sue's heart through Joshua, through Rachel and Angel naye anti kaakati nze Auntie Sue akwagalira omwana kati oyo anti agenda baagala kusinga naye omanyi kyakola buli lwayandikoze ekintu oba nakikusanga akimanyi ojja gaana akozesa baana bo. That is being manipulative. Okimanyi omwana sigenda kugaana kyekitegeeza makula nti abantu tubeeremu ne principles naffe kubanga at the end of the day omusajja ono agenda okujja ng'olwedde abaana bo wabamanaginga dda wabajjamu obulimba wabajjamu obukuusa ekyo sikiganye mukwano ekyo sinnakigaana kyenjagala okulaga anti Sue nedda abaana wabamanaginga era amanyi engeri gy'okwataganamu n'abaana bo kati ng'engeri yo getting to your heart through your kids. That is being manipulative. Amanyi bw'anaayita mwana wo tojja gaana bw'anaakuvuma nakkuba emigga ekiro kyonna anti so okkuza ng'obadde onyiize agenda yita amugulidde video game amugulidde ebyokulya mamigulie ng'okkakana naye nokamba buulire obeera wani anaajagalira abaana kyokka kuba emiggo obanga bwe wali tonnajja mu bulamu bwange ebyo by'olinga agulanga nabigulanga ng'olina obukosefu bw'onteekamu to an extent nti oyinza n'okundessa abaana bange ne bafa olw'emiggo gy'onkuba. I have to get the other sense and get to understand what that is anti-so. That is anti-so. Anti-so abakazi bangi bali maka. Pavini owulira abakazi babeera mu maka n'agamba nze ntudde ku baana. Abaana babafuula ntebe. Babaana b'entebe omukazi afiira mu nju naye omusajja amurepinga n'omurepinga. You are living the life of the children, which is very wrong. Because when you are in a good state, comfortable state, then your children are.
kati njagala nnyo abantu basooke beerowoozeeko nga tonnayagala nnyo kusanyusa oli ekintu obanga toyagala kikola ng'oyakusindiikiriza okikole anti so mala okukuba emigga enkeera ogenda olya mami akasimu akubye bannange leero luno twafuna omuko bannange omuka ndeetedde wano enkota y'ettooka leesa akasawo ka sukaali kyokka yakubya kira emiggo kati ali wa nnyoko atuteyo bintu. No, but that's the thing. Auntie, so you're speaking as someone who is already well to do. Waliwo omukyala gwe bataasizza nga yeese ebintu yabigula luli naye kakati ayina akasente wakateeka era nga ono alabira ddala nti amuyambyeko ku baana because the help is necessary, is needed. Yali tannajja omukazi oyo yakolanga kati azze amuyambyeko abaana abatadde mu masomero okitegera anti situkirize that you're well to do and it's okay. Nebwobanga oli munaku asembayo tokkiriza muntu kujoga na kulinyako. Let's allow that you are well to do, but there are some women out there nga bw'aba afunye ennyumba wateeka abaana be afunye kyamaanyi. So we are just educating those women who are watching us right now. Tell them that bwaba ekyo kyakola, he is manipulating you. He is playing on your gold. Then you have to start working on it. Bwakola ki bwazanyirako. That is the essence of the topic today. Okubalaga nti bangi abatamanyi noberanga muri in a situationship, you've been there for over probably 10 years. Omwami nga bwakugamba nedda nga buli wobo ogamba nti nze nkoye njagala kwezimba nagamba badde nongenda kukyala mu wiiki 2. Nogayendagawa wiiki 2 ne zijja ne ziyitawo ne mugenda jukira katawo you've relaxed ekyakunyiza luli okyerabidde wakati awo mu wiiki 2 n'akuweterako omugongo buli kiro n'akuteeka n'ofuna olubuto olulala. Anti so that is manipulative. That is anti we are teaching them that is being manipulated. Ate bangi bakikola abawala n'ebbanga lyonna bw'abanga amaze akugamba kati nze ayagala okukyala omwezi ogujja njagala kwanjula mwezi gujja bambi n'otuula nakuba olubuto olukusiba ewaka ate kyalina gy'olaga kati kalimagezi amalajje mala obaguke kyovola baate okusabako kikuyamba kuba omuntu ow'omundu omwoyo w'omutukuvu ayinza okulengeza gwe kyobadde oludde tolaba bana amagezi golokoka bugolokose golokoka otegere what is best in for you. It's what we are talking about right now. You've been surviving abantu babakola ebintu nga tebamanyi tuba tetumanyi oba tomanyi nga anti so oli wano omusajja wamuganye omugamba nze sinza kwagala oba oliawo nga kusomero bakubira wali isomero omwana waayi ne bagamba anti so lero banange fees nga osasudde ttamu 2 osasudde ozimazeeyo mwebaza amanya akoze charity anti gwe anti oba olabye taata bulijjo kyosabira bulijjo kyosabira ofune taata w'abaana omuntu yenna nga mulungi gy'oli ng'abadde tasuubirwa kuba mulungi kaabe nga taata si buli muntu percentage eyeebuuza kiki kyanoonya kyayagala weerekeremuko ka 2% ne bwekabanga ke kasembayo osooka analyzing ensonga tulemenga kubeera nga tuli bantu bakusikama tukutwala butwazi think mwebaze omugaye munnange nno tonyambye webale nnyo webalire ddala munnange nga neya gwe ne ku mavivi omwebaze naye embabege eno sooka olowoozeemu ogambe naye bino ebirungi byabadde takola ng'ayise ku we yandikomye kiki kyayagala think. But also that negativity that you're carrying on your head, to be always doubting people that if they do something well, they are being manipulative. It's not also good. Having better that way, especially since I'm talking to people. You need to keep trusting. Never disappointing. Zate kitegeeza nti trusting jjeewo. Naye sisobola kutrustinga muntu mulala kusinga nze. Nja kwerekera trust ya 95% ye mulekere 5 uliriza chembadde nkugamba $1 kuzimuddiza anti so chembadde nkugamba kiribwe kiti chembadde nkugamba kiribwe kiti bwoba oyina enzaalo 4 oba 2 ne bwebeemu oli mukazi mukulu ko situation yakukuza embeera yakukuza oyina experience ne wobanga omwana wa muzali ku 14 bw'omwana bwajja okulira ofuka mama so bwabanga akikoze because there's some waliwo ebyamagere biri overwhelming tula naye nga bwe nkulabye nti oli mukazi mukulu todda mu kasondako kulowooza nti anjagaza ki tula naye omubuuze kakati akwanye nako school fees gwosasudde akunnyonnyole akulage what their interest is in their lives. Omuntu aba yali akwanyeko n'asasula ne school fees. Ayinza okuba anti so kyendi mugamba abantu kati kuba waliwo gwogenda okuddusa mu maka wali kyenjagala okugamba have that conversation obwedda mbagamba from the start if you feel like you're being manipulated have that conversation.
omugambe naye sente zino nga nali nakusaba ku school fees ajja kunnyonnyola kugambe I got a job with salt I'm well paid what if that's the case gwengo wadduse dolooza aze kukwabula bukwabuzi abamu babana ba kulinda banga ki okwongera okukakasa obulungi have the conversation with them. Let us be brighter conversation here. You're the one being conversation with them not bright because okutula mu kasonda nogamba mbu ali manipulative anjagaza ki agenda kunziba what if they have actually come asobola okubanga badena extra tawabana yennyini nga takomyewo kuwa school fees kwagala kwebakako antiso ng'akomyewo genuinely awerera mwana nenkitegera nawe nenkutegeera kati olina bukakafu ki obutegeera oba omusajja oyo kyakugamba kituufu oba ali genuine kyovola bannakugambye mu pate eyasoose nti ekibi ekiriwo mukama yatukweka emitima because anti sune bwe najja nga dola sizikuwadde I can still use you and be manipulative. Yes. You can't know. Mukame emitima yagikweka. Kati ogenda kudduka paka D. You decide to be single instead of just telling people that, oh, if he gives you money, he could be wanting this. If he does this, he could be wanting this. Have the communication. Let us understand this. Nze siganyo communication. Soka webuze. Nechirala, wekenyini ngomu. You communicate to yourself. Oba kiki kyaliko awo nno n'omugaa nti nno munnange njagala tugendeko kachayi communicating naye ekyo kyoga kyensaba ogambe buli muntu naye kati bali mu manipulative relationship anti-Sue omusajja wayawukana naye omusajja akuzanyirako okomewo akwebakeko gye bali ng'amanyi how to get into your pants. And then the other thing is anti-Sue, it's not that everyone who is going through the situation is not being careful. Yeah. It's a weakness of the Things heart. Happen. Ngabo wachiwulidde manipulation era topic ya lero twayogedde ku spouses. This is a person you're madly in love with. Makula nakuna example of her and her husband. In case she chose to tarnish you with her husband, it will go astray for you because agenda kulonda woli kubagwa yagala eranga omuchala kankubuli. There are so many people who are manipulated but because they're in love tachimanya so we are here to open their eyes. And usually about outsiders we bachiraba naye because you're in love and so you trust your spouse. It's not being careless, it's not being stupid. It's just you, oh my God, I actually thought my husband loved me. Oh my God, I thought my wife thought for the better of our lives. Kakati ono bwe mubimala ne bitakola naddako ogenda muwa full 100% trusting nga kiri kyoyiseemu anti-Suka nkugereze and that's why many people fail in relationships otaddeyo okugulu kumu okulala kuli wabweru kugwa kigo kyakubiri era okyagwa anti-Sue you have to tugeze ndi a relationship can't be fall in love I walk in love. Okay, that's you anti-Sue katugeze ndi mwamiwo Pavin is your friend. Nenzije emirundi ebiri. Baliwo kati omwami agenda okujja omulundi guno ne gamba mukwano gwe yabadde anesesizaako Pavin. Ng'atuula bubi. Nenze sobola mukwana. Ne wabawonze nenzija ne gamba I don't think Pavin is a good friend for your wife. Ndi ku mukazi wange gwe ngamba I don't think Pavin is a good friend ne muwane ensonga. Ne gamba olwakino na kino you should think about it. Ali manipulative. Yasoose yagambye nti Pavin ansitamira nga tannakikola anyesesezaako nga tannakikola nako and today because omwagala bbaawo anti osobola okunzijjako omuntu mu bulungi nga tonimbye tofumbye toli crafty oli mukunzijjako abantu mu bubi lwaki olimba nti kati gwe bba wange bw'oba toyagala mikwano gyange njagala ntegeere wansanga n'abantu bano number 1 number 2 balina bingi bye banyanyeemu twogera ku muntu gw'oyagala gw'otasobola kugamba bigambo ebyo anti ku kinnaakyo nga baawo mu bwongo bwange ng'oli mukyala muganda there is what we call okwenyumiza gwe analyzing statement eyo mental confusion or perturbation gwe kenyini ne weebuuza wansanga nabo you go deeper exactly bwabanga teyabikola mulimu kusooka lwaki atandise kati naawe nentegera ku level kijoyingiridde mu bulamu bwaffe wotusanze ne Pavin nendregulating nentegera how to remain with her and how to sogera na mukwano gwe njogera ku bbaawo gw'oyagala akwagala ekyo si kiganye bwabanjagala nina kakafuki oba okwagala kwe kugenda oyina mukwano gwe gwosobola oteeka ku weighing scale ne bbaawo teri anti-Sue naawe that's a joke if they think it's a joke anti-Sue weerimba tosobola kugamba nti wansanga naye
maaso ani nga wansanga negwe yakajja wajja ddi no anti mutwe gwo okyogera by say joke you shouldn't even think about it sigenda kubigamba gwe directly mu mutwe gwo bw'oba okiteekamu nti olina omukwano gw'osobola okulekawo n'ojjawo bbaawo twogera ku bantu si boyfriend gw'osanze ne ku kkubo olaba ne boyfriend yakusuula eddalu n'oteagala nalinnya wa maama wo n'agamba n'odduka n'ewaka. Anti kakati we are talking about a spouse pavini yanjye munyaga spouse kuba lemereddwa okubalansinga bombi they probably both kati kumama ne boyfriend wo mama ayinza okuba ali more important naye manyi bye mwogera boyfriend tuyina bwe tukwataganya mu ngeri mama gy'atamanyi kati nze mu kifo ky'okudduka wakati ensubwe mama ngenda kufuba okulaba nga nnyina bwe mbalansinga boyfriend asigale nga waali naye nga mama tamanyi nti waali nawe ne wa mama ne mulaga nti ndi mugonvu. That's the right thing to do. Boyfriend ono we mbalansinga n'entegera either mutuufu oba si mutuufu. Anti so nze mbadde nkulaga ku musajja ali manipulative n'akuggyako emikwano. Waliyo omuwala nga yagenda okugamba bbaawe bakwano bo bankwana nga tebamukwana namukwana. Exactly. Or even your wife. There's some women who lie n'agamba nti mukwano gwo buli womusanga akola bwati. Some men don't know. Nga weegobyeko mikwano gyo gyonna weegobyeko ab'ekika bonna the problem is your wife. And I need the man who is watching us right now or the woman who is watching us right now, sit down and think, like, why is it always like this? Why is it that have a conversation is leaving? Have a conversation with her, like or him. I've always had this important thing. Is communication is key. Don't nonyereza because there is no proof. There is never proof. Asoka kubulira kyakubulira then olyoko nonyereze walala. Okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera ku manipulation. Take it to our Facebook page and let us know how were you manipulated. How did you deal with it? Do not forget we have a YouTube channel which is the Junction Soul Television. Tova. Tukyagendera ddala maaso okyali ku Junction era nga njagala obajjukiza nti yellow customer wa MTN kozesa MTN mobile money gula bundles oba empeereza ya MTN endala yonna ofune Thank You points gy'okoma okukozesa gy'okoma okufuna Thank You points. MTN ekwebaza nti thank you olw'okulondawo MTN twesunga emyaka mingi egy'omu maaso nga tuli ffenna MTN everywhere you go amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Manipulation. Manipulation is very bad because omuntu akikozesa you're trading on your spouse's softest and weakest part. You do not know if they are doing whatever they are doing for you genuinely. Instead of so even after 10 or 20 years, you'll forever be in doubt, thinking, singa samulimba bwait, yandichikoze oba nedda. And once you have such regrets and such moments of wishing, singa kale nakolanga bwenti. Because most cases, people always come to their senses. The truth will always set you free and the truth can never be hidden. Ajja kujjukira embeera eyo. Agambe nti omukyala wange oba omwami wange yankozesa kino. And now that is a trust that was broken in a way that was so manipulative and unforgiving. Anti kati awo nange anti sunembayo nga bwe ŋŋamba lwaki trust eyo nga tenna breaking bwa lwaki omuntu nga tannakuyisa byakuyisa lwaki tosooka nawe ne weekubamu mu bwongo ne mu mutima otegeere ono kiki kyaliko wawe tulaga kitutwala wa ndiwa kati njagala nkweyo point nga nawe ofunamu anti so singa tulina business ne ŋŋamba mukyala wange engeri gy'olabika obulungi client eyo mufuna genda mu meeting go for a dinner mugende mutule eyo business tugenda fulamu eyo tenda bwe tugifuna tuyinza $1 million. He likes women and pretty women, light skinned women nasindikayo mukazi we anti so sirina buzibu kakati lwaki mu kifo ky'okusigala gwe n'omusajja gwe atandaba mu value n'emu antadde ku weighing scale lwaki sigendera ddala n'oli omugagga agenda okumpa $? Lwaki nninda okufuna obusammambiro obukunkumuka ate nzire ku gwe antumya antadde mu target kakati omukazi wo we bamubbanga okaaba. So, away from Auntie Sue, who is going to go with a rich man? In case you are a girl, no, listen. When you kugambira omusajja ono, sorry for cutting you short. Nti sebo kakati what if this rich man takes me era genda kugamba no sweetie gana nze nkwesiga anti so akwesiga bbaawo obuzibu bw'ontaddemu ssebo nja kugamba
Well, for the women being used out there, because he won't tell you that I'm sending you to sleep with him. No, agenda kukozesa a cunning way, or probably your English is better, go wasoma okunsinga bine ebintu gwo bitegeera. Yes, that is manipulation. The person is not going to come and tell you straight away. So for the women who are going through that, or the men, because n'abasajja olusi babakozesa namugamba omanyi gwoli n'amaanyi lwaki si gwogenda n'ongulira ku ttaka ate bosi wange ebiki nyambako oyinza okuba tokimanyi as per now. But njagalo kitegeere that is also manipulation. You are being used. No oba landlord najja nagamba gwo oyogera naye anti oyogera bulungi. Tokimanyi kuba takusindiseeyo kwebaka naye. But he is manipulating you into softening the other guy's heart. So we want to love right now. All this is happening to you. And you didn't know because you thought me and my boo are making money or shegera. Eventually, I need you to realize that you're being sold to the devil. Have a conversation with him. Oshegera. That doesn't mean that end the relationship or go to the other rich man they were sending you to. Tell him, I'm not comfortable, sweetie. I'm not comfortable doing this. Or the next time you want me to do this, let's go together. Communication is key. Because people who are manipulative don't entirely mean they do not love you. They're just being skillful in getting what they want. Oshegera nti sokyengamba nti ayinza okuba nga akwagala naye nga amanyi sente z'olinawo obadde oyagala ggula ttaka okitegera your wife with benefits exactly nagamba wakati muyiye ntya sinti takwagala naye akufera in a way. So have a conversation with them. No, like manipulation, pose the definition anti-sunji. Aina nebirala byakozesaamu okufuna kyayagala. Munga tugenda mu future ye munga twagala fena tube bulungi. Twagala twangu otuukayo nga gwe gwenkozesa. Ekyapa kyengendo ogula sente ozinsuuze. Ddala tuba tukyali ku lugendo lwerumu oba ndowooza nti bonoba onsuuziza kyonsuuziza ogenda kundampinga ogende mu maaso ne sente zange. Well, we always need most to have people who are manipulated usually have an extra. Tagenda kwata mu zolinawo zokka. Okitegera kyengamba nti ngenda kulimba ennyama bagyongeza ngenda kwongeramu nga 200 because I need the extra cash. Pavin wali olabye buno obuvubuka obukwana ba boss. Nakwana superior kangeze oli manager wa Essence. Yes, oh my God, yes. Essence nakwana. Yes. Ngejanga no, not even blackmail. Blackmail not has blackmail. A different definition. Manipulation would be of ndi boss wa Essence ankwanyi Essence natandika okungamba you know what sweetie kati omanyi nze nali agadde ofuna ki camera empya lwaki tokola bwoti ne gamba manyi I can't do that now at this particular moment nagamba nze kangende n'okugenda ewaka. He's not blackmailing you for anything, but you need him. Agenda kusangayo. Omusange nga kunyiigidde. Then asobola n'okuyita muggwe oyongeze bakwano b'omusaala. Omusajja omusanyufu ewaka. Ogenda kunguza n'emikwano gy'omusaala ku mulimu wadde tebakola. Oba n'okubawa emirimu buli kimu obeera oyo at his mercy because you need him. He's playing on your soft spot. Bakazi bannange tubikukamba tutwegendereze. Abaami abasinga obungi ennaku zino ayinza n'okuwasa emyaka ne gimuwera na 15 nga takwagala ngako n'omulundi n'okwe nga he's just using you and manipulating you. He has been able to observe your soft spot ng'era saawa yonna yo waafunira kyayagala tekimutwalira bbanga ne mu baana bana kudampinga ne yeeyongerayo kubanga jjukira attachments ife abakazi ze tulina ku bintu ebyenjawulo abaami bo they recover quickly bo size balina naye emirundi mingi abaami bano balina engeri gye batukwata obujega. Actually manipulation kwe kukwata omuntu obujega. N'abakazi bakwata abasajja obujega. Ekyo sikiganye era bakwata abasajja obujega. Ate ffe tusinga art. Anti so tulina art. Bateekamu ne witchcraft. N'akukwata obujega ate n'agattamu n'eddogo baaba. Kati ng'okolera kajjadde. Kati nga n'ekyokolerako tokyakimanyi. Essaawa eyo you have lost your mind. You are being driven naye nga n'ekikuvuga tokola ki. Tokimanyi naye nga ne gye mulaga mu danger zone. Naye essaawa eyo batolabayo. Kati abantu we need to be alert. Do you know that there are some ne bamaama omanyi nti batumanipulating. Ate abasumba. Buli kimu. But speaking of spouses, concentrate. If you feel like ekintu kyokoze tewandi kikoze singa tebadde embeera eri, then you're being manipulated. Ekintu while taking a decision nga tewandi gikoze on a normal day, think about it, go back to your wife ombuze naye
lwaki kino bwe kiti owulirize ennyinnyonnyola ye, have the conversations. If you feel like bakutwala speed nga bakutwala speed, genda omubuuza omugambe naye hani lwaki kino ne kino. Communication no kikole ne bw'obanga okikoze, it doesn't matter ne bw'obanga okikoze. And most cases I appreciate people who give a benefit of the doubt. Na kunnyonnyodde that me I had scenarios whereby I thought babadde bantwala speed ate nga bambi yabadde tantwala speed. So a normal man, what my husband would do is he would give you the money that you've asked for. Then amala kubuuze naye mbadde manyi kino kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti okitegeera. And if the woman was been manipulating, if your man comes to you n'akubuuza njagala omanye nti awo akuguddemu bambi yogera amazima. Because there's some women abasula neddalu n'akaba n'agwa n'eri mu mmotoka. It's the truth. Which do not lie, because by the time he's taking steps back, it means he's realizing that he's being manipulated. The same for the men. If you see that your woman is being, because most cases the women fear the whole thing about communication. But if you feel like she's being withdrawn about that particular thing that she just used to quickly say yes to, then just know she's realizing that she's being manipulated. Find a way of apologizing or of setting the record straight before it's too late. Yeah, it's very important. Kubanga emirundi egisinga, when you're a manipulative person, you will always tell a serial lies in a row. You start living a deceitful life. Tewali kintu kyonna kasitaba kugwamu point emu bweti. Tewali kyogenda ko. Nebirala byonna ebitufu byobadde yogera bagenda looza nti badde. Exactly. Baba bamanyi nti ono ye bwatyo, you know. So twewale okulimba wati yogera. Era abantu balina omumanya nti muno go manipulating decision embi zagenda okola zigenda bako babiri. It will affect both of you. Both of you. Ne bwaziba nga simbi zizina kubanga simbi, but it will affect both of you. Trust wise and all those other things that couples have. But it affects more on go manipulating nze. Kubanga yera asigala mu bulumi okusinga oli manipulating. Anti kasita kizuula anti wenchigwamu nti obadde bulijjo nzanyira ku bwongo. Selfishly. Bulijjo obadde obikaabe wamwe nga tebaliyo. Olwaza abataliyo. Bajja kufa omukwomo. Bajja kufa omukwomo. Tegeere. Well, obadde ku Junction. Until next time, kumunyo topao. Bye bye.